this is a intraepithelial carcinoma or Bowen's disease, which is it is seen in the leg, and it is in the lower leg. And now the benign skin lesion. Benign skin lesion এর নামটাই খুব ইম্পর্টেন্ট, যে what are the benign skin lesions. এর ভিতরে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে benign melanocytic nevi, basal cell papilloma. basal cell papilloma আরেকটা নাম হচ্ছে seborrheic wart. basal cell papilloma আরেকটা নাম হচ্ছে seborrheic wart. তাহলে যদি পরীক্ষায় আসে যে seborrheic wart টা benign না malignant, the answer will be benign, as this is the synonymous. hemangioma is benign lesion. keratoacanthoma, keratoacanthoma দেখতে কার মতো লাগে? They looks like squamous cell carcinoma. So Bowen's disease look like basal cell carcinoma, keratoacanthoma looks like squamous cell carcinoma. So keratoacanthoma is a benign condition, and lipoma, this is always a benign. এবং যেটা হচ্ছে basal cell papilloma, basal cell papilloma এর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার হচ্ছে স্টাক অন অ্যাপিয়ারেন্স। স্টাক অন মানে লেগে থাকা। লেগে থাকাটা কেমন? যদি কাদামাটি, নরম কাদামাটি যদি ওয়ালের উপরে থ্রো করা হয়, তাহলে এই কাদামাটি যদি ওয়ালের সাথে লেগে যায়, তাহলে যে অ্যাপিয়ারেন্সটা হবে সেটাই হচ্ছে স্টাক অন অ্যাপিয়ারেন্স। সো স্টাক অন অ্যাপিয়ারেন্স ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ basal cell papilloma or seborrheic wart. This is also a feature of seborrheic wart. Now the keratoacanthoma. keratoacanthoma থেকে অনলি 4টা ইনফরমেশন জানলেই হবে, যে they looks like, keratoacanthoma looks like squamous cell carcinoma. They are found in the central face. They are found in the central face, and they are rapidly growing. They are rapidly growing, and they are benign lesion. So 4 information is important from the keratoacanthoma. First is they look like squamous cell carcinoma. Second is they are found in the central part of the face. Fourth one, they are rapidly growing, and they are, of course, they are benign in nature. So this is a picture of keratoacanthoma. Elevated lesion, just look like squamous cell carcinoma. Freckles. Regarding the freckles, we have told that when there is increased melanin production, when there is increased melanin production, it is called freckle. And when there is increased the number of the melanocyte, it is called lentigo. Lentigo. So lentigo is if there is increased the number of melanocyte, increased melanocyte stands for lentigo. Lentigo. And increased melanocyte lentigo, reduced melanocyte vitiligo. Vitiligo. So go, when there is go, when there is go, when there is go, there is issue of melanocyte number. When there is go, the issue is number of melanocyte. In vitiligo there is reduced melanocyte, and in lentigo there is increased melanocyte. And albinism. Albinism and freckle. Here the issue is melanin. If there is low melanin, it is albinism, and if there is no melanin, it is albinism, and if there is more melanin, this is freckle. This is freckle, and freckle is a risk factor for malignant melanoma. Freckle is a risk factor for malignant melanoma. So melanocyte, there are 4 melanocyte related issue. One is directly melanocyte number related issue, and another is melanin related issue. If there is no melanin, it is albinism, it is autosomal recessive disease, and the patient has the chance of skin cancer. Patient has the chance of skin cancer. And if there is more melanin, there is freckle. It is also risk factor for the skin cancer. But
in case of albinism there is more chance of basal cell carcinoma or squamous cell carcinoma. In albinism there is chance of basal cell carcinoma or squamous cell carcinoma, more chance. In freckle there is more chance of malignant melanoma. In freckle there is more chance of malignant melanoma. In case of albinism, so high melanin or low melanin there is chance of skin cancer. In case of high melanin there is chance of malignant melanoma. In case of low melanin there is chance of squamous cell cancer or basal cell cancer. And lentigo there is increased melanocyte, it is lentigo, and low melanocyte is vitiligo, and vitiligo is a autoimmune disease. Vitiligo is a autoimmune disease, and there is localized loss of, in vitiligo there is localized loss, there is localized loss of melanocyte. So in freckle the important is there is so what will be the number of melanocyte? The number of melanocyte will be normal. In freckle there is no problem of the melanocyte number, so the number of the melanocyte will be normal. The problem is in the keratin production, sorry, melanin production. So melanin will be increased here, and it is more common in sun exposed site and particularly in children. So this is a figure of freckle. These are the freckle and usually found in case of children. This is lentigo. There is increased number of the melanocyte, is called lentigo, and usually common in the chronic sun exposure, and they vary in color from light to very dark. Okay. So this is the picture of lentigo. This is a picture of lentigo. Now a question, which of the following skin malignancy is more common among immunocompromised? Among the immunocompromised, the most common is squamous cell carcinoma. Which skin cancer is more common among the patient with venous ulcer? Answer will be the same, squamous cell carcinoma. Okay. A 50-year-old person present with pearly white lesion of the face with dilated superficial vessel. Pearly white dilated superficial vessel. The diagnosis will be basal cell carcinoma. And if there is rolled out edge, the answer will be the same, that is basal cell carcinoma. And if the edge is elevated or the lesion is elevated, the answer will be squamous cell carcinoma. These are the skin infection. Among the skin infection, the most contagious is impetigo. And skin infection can be classified in the several form. It is commonly classified as superficial skin infection and deep skin infection. Among the superficial skin infection, the impetigo is the most common, and they are highly contagious. They are the most common and they are the highly contagious. So impetigo is superficial skin infection which is highly contagious. Impetigo can be two type. It can be mediated by toxin or it can be mediated by directly organism. If it is mediated by toxin, it is known as bullous impetigo. So bullous impetigo is mediated by toxin, and non-bullous impetigo is mediated by directly organism, that is Staph aureus or Streptococcus. And scalded skin syndrome and toxic shock syndrome. Scalded skin syndrome, there will be severe skin desquamation and is most common in children, and it is produced by toxin which is produced from the Staphylococcus and which is epidermolytic toxin. Toxic shock syndrome, it is also produced by toxic shock syndrome toxin which is again mediated by Staph aureus. So in case of toxic shock syndrome, it is important feature is that there will be fever, there will be the rash, and there will be feature of shock. So if there is three signs, that is fever, rash and shock, then this is toxic shock syndrome, and it is also mediated by the toxin of Staph aureus.
the deep skin infection, the common deep skin infection are cellulitis and erysipelas. So difference between them is important. Cellulitis and erysipelas both are the deep skin infection. The main difference is the site. Cellulitis are found in the leg and erysipelas are found in the face. So if the deep skin infection is found in the face, it is erysipelas, and it is found in the leg, then this is cellulitis. And both skin infection are common in immunocompromised patient, diabetic patient, and if there is any trauma. So impetigo এটা আমরা already বলছি, this is highly contagious and two type mainly, one is bullous, another one is non-bullous, and bullous one is mediated by toxin, epidermolytic toxin. Non-bullous, these are mediated by directly organism mediated. So if there is any golden crusting and no bulla, then this is suggestive of non-bullous impetigo. So golden crusting, so remember this, the golden crusting, this word is very much specific for impetigo. Toxic shock syndrome, we have discussed, if there is fever, if there is rash, and if there is feature of shock, then this is toxic shock syndrome, and it is mediated by staph toxin, and this is a feature of toxic shock syndrome. And cellulitis and erysipelas, we have told about the difference. So the main difference is cellulitis is found in the leg, here there is some mistake, and erysipelas is found in the leg. So there is some mistake, you can এটা হচ্ছে লেকচার শিটে আবার ঠিক দেয়া আছে, শিট থেকে একটু মডিফাই করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে পায়ে একটা স্কিন ইনফেকশন, যেটা হচ্ছে প্যাশেন্টের patient has temperature, raised local temperature, and most likely this is cellulitis, and this is affecting the face, and there is some golden crusting also, and this is most likely erysipelas. Now other bacterial infection of the skin, and the important one is skin যদি টিবি হয় তাহলে সেটা কি বলা হয় লুপাস ভালগারিস। স্কিনের যে লেপ্রোসি, এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে লেপ্রোমাটাস লেপ্রোসি আর একটা হচ্ছে টিউবারকুলয়েড লেপ্রোসি। সো ওয়ান ইজ লেপ্রোমাটাস and other is tuberculoid leprosy. এই দুইটার ডিফারেন্সটা ইম্পর্টেন্ট, একটা হলো লেপ্রোমাটাস, একটা হলো টিউবারকুলয়েড। যদি কোনো প্যাশেন্টের ইমিউনিটি ভালো থাকে, একটা প্যাশেন্টের যদি ইমিউনিটি ভালো থাকে, তারপরও যদি তার স্কিনে একটা ইমিউনিটি ভালো, তারপরও যদি তার স্কিনে কোনো লেশন অ্যাপিয়ার করে লেপ্রোসির, তাহলে মোস্ট লাইকলি দ্যাট ইজ টিউবারকুলয়েড লেপ্রোসি। সো টিউবারকুলয়েড লেপ্রোসি ইজ কমন অ্যামং healthy individual, immunocompetent individual, when there is intact immunity, যদি ইমিউনিটি ভালো থাকে তাহলে ইনফ্লামেশন কি হবে বেশি হবে। যদি ইনফ্লামেশন বেশি হয় তাহলে প্যাশেন্টের ফিচার অফ ইনফ্লামেশন কি পাওয়া যাবে বেশি পাওয়া যাবে। তাহলে যাদের টিউবারকুলয়েড লেপ্রোসি এদের ফিচার অফ ইনফ্লামেশন বেশি পাওয়া যাবে, তবে যেহেতু বডির ইমিউনিটি ইনট্যাক্ট, এরা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কি করবে লোকালাইজড করে ফেলবে, কিল করে ফেলবে, তাহলে স্কিন লেশনের নাম্বার কেমন হবে কম হবে। তাহলে হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালে যদি হয়, যদি নাম্বার অফ লেশন যদি কম থাকে কিন্তু ফিচার অফ ইনফ্লামেশন বেশি, কেন ইনফ্লামেশন বেশি, বেশি বেশি সেল আসতেছে, বেশি বেশি ইনফ্লামেশন হচ্ছে, এজন্য ফিচার অফ ইনফ্লামেশন বেশি। এবং যদি প্যাশেন্টের আর্লি নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকে, আর্লি নার্ভ ইনভলভমেন্টের ফিচার হচ্ছে যে স্কিন লেশন থাকবে, দেয়ার উইল বি লস অফ সেন্সেশন, স্কিন লেশনে দেয়ার উইল বি লস অফ সেন্সেশন, তাহলে লস অফ সেন্সেশনটা এখানে আর্লি অ্যাপিয়ার করবে। তাহলে আর্লি নার্ভ ড্যামেজ এন্ড সিভিয়ার ইনফ্লামেশন, দিস আর দ্য ফিচার অফ টিউবারকুলয়েড লেপ্রোসি। যেহেতু প্যাশেন্টের ইমিউনিটি ইনট্যাক্ট থাকে, ইট ক্যান বি সেলফ লিমিটিং, এটা নিজে নিজে ভালো হয়ে যেতে পারে উইদাউট এনি ট্রিটমেন্ট। সো regarding the tuberculoid leprosy, it is common among the healthy individual. Number 2, the number of the lesion are few here. Number 3, there is more features of inflammation. Number 4, there is early nerve involvement, or there is loss of sensation which is early. And number 5 is these are usually self limiting. So
So these 5 are the very important feature of tuberculoid leprosy. And lepromatous just opposite, it is common in immunocompromised, and there will be the much number of lesion, and there will be the less feature of inflammation, and there will be late nerve involvement, but the main distinguishing feature between them are the bone involvement. If there is any bony destruction, it suggests lepromatous leprosy. So bony destruction suggests lepromatous leprosy. There is, we can see that there are very much more erythema. There is much more erythema, means there is much more inflammation. So there is as there is more inflammation, so this is which type of leprosy? More inflammation is the feature of tuberculoid leprosy. So this is a picture of tuberculoid leprosy, and this is a picture of lepromatous leprosy. And there is a disfiguring of the face. Disfiguring of the face. You can see here there are multiple nodular lesion. আমরা আগে বলছিলাম যে নোডিউল যদি পাওয়া যায়, there is a chance of lepromatous leprosy. নোডিউল পাওয়া গেলে chance of lepromatous leprosy. আপনি যদি একটু খেয়াল করেন এখানে যে নেজাল ব্রিজ যেটা, এটা মনে হচ্ছে একটু এর সাথে যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে কোনটা ফ্ল্যাট? দিস ইজ ফ্ল্যাট, দিস ওয়ান ইজ ফ্ল্যাট. So this one is the feature of lepromatous leprosy before treatment, and this is the feature of lepromatous leprosy after treatment. So one difference is there are more number of lesion, there are less number of lesion. There are there is deformity of the nose, and there is less deformity. And another feature is there is partial ptosis, means is a feature of nerve involvement. And here the ptosis is partly improved. The ptosis is partly improved. So this is the early feature before treatment, and this is the picture after treatment, and this is the picture of lepromatous leprosy. Why this is lepromatous leprosy? There is nodular lesion, there is deformity of the nose, and also there is nerve involvement. Fungal infection. Fungal infection এগুলো অ্যাকচুয়ালি যদি বডিতে হয় বা ট্রাঙ্কে হয় তখন সেটাকে বলা হয় টিনিয়া কর্পোরিস. টিনিয়া ক্যাপিটিস যদি সেটা স্কাল্পে হয়, টিনিয়া ফেসি যদি সেটা ফেসে হয়, টিনিয়া বারবি যদি সেটা বিয়ার্ডে হয়, ক্রুরিস যদি ইঙ্গুইনাল রিজনে হয়, টিনিয়া পেডিস যদি সেটা পায়ে হয়, পায়ে হলে পেডিস, ইঙ্গুইনাল রিজনে হলে ক্রুরিস, আর বারবি হলো যদি বিয়ার্ডে হয়, and most important is the টিনিয়া কর্পোরিস. টিনিয়া কর্পোরিসে কোন স্কিন লেশন পাওয়া যাবে? আমরা আগে বলছিলাম there will be color change and which is more than 1 centimeter, means there will be patch. So if there is skin patch and there is active periphery, it is suggestive of tinea corporis. So this is a picture of tinea capitis, as this is involving the scalp. এটা হচ্ছে একটা ট্রাঙ্ক ইনভলভ করছে, যদি ট্রাঙ্কে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে টিনিয়া কর্পোরিস. পিটাইডিয়াসিস ভার্সিকলার, এখানে কি পাওয়া যাবে? ম্যাকিউল পাওয়া যাবে, তাই না? যদি ছোট ছোট লেশন থাকে, দিস আর হাইলি সাজেস্টিভ অফ পিটাইডিয়াসিস ভার্সিকলার. এবং এটার ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং হচ্ছে যে মাইক্রোস্কোপিতে স্পাগেটি অ্যান্ড মিটবল হাইফি, স্পাগেটি অ্যান্ড মিটবল হাইফি, and the management is topical antifungal or systemic antifungal. And all fungal infection are common in warm environment and in humid climate and immunocompromised. যদি কোনো পেশেন্টের বারবার ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে থাকে, বারবার ফাঙ্গাল ইনফেকশন, we should have to think about immunocompromised and also diabetes. Immunocompromised and diabetes. যদি কোনো পেশেন্টের রিকারেন্ট ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়, we should have to think about immunocompromised or diabetes. তাহলে এখানে দেখেন, এখানে হচ্ছে মাল্টিপল ম্যাকিউল, ম্যাকিউল মানে ছোট ছোট হাইপোপিগমেন্টেড এরিয়া, এবং এটা সাজেস্ট করে যে পেশেন্টের হচ্ছে পিটাইডিয়াসিস ভার্সিকলার. সো কবনার ফেনোমেনা কোথায় পাওয়া যায়? কবনার ফেনোমেনা লাইকেন প্লানাসে পাওয়া যায়, কবনার ফেনোমেনা সোরিয়াসিসে পাওয়া যায়, কবনার ফেনোমেনা পরফাইরিয়া কিউটিনিয়া টার্ডাতে পাওয়া যেতে পারে, এবং ভিটিলিগোতে পাওয়া যেতে পারে.
Dermatological feature of tuberous sclerosis. Tuberous sclerosis is actually a disease of affecting the nervous system as well as skin. তো নার্ভাস সিস্টেমকে অ্যাফেক্ট করে, স্কিনকে অ্যাফেক্ট করে। দুইটাকে যদি স্কিনে কি কি পাওয়া যায়, এখানে অ্যাঞ্জিওফাইব্রোমা পাওয়া যেতে পারে, অ্যাশলিফ ম্যাকিউল পাওয়া যেতে পারে, শ্যাগ্রিন প্যাচ পাওয়া যেতে পারে, আরেকটা হচ্ছে সাবাঙ্গুয়াল ফাইব্রোমা পাওয়া যেতে পারে। বাট সাবাঙ্গুয়াল হাইপারক্যারাডোসিস, সাবাঙ্গুয়াল হাইপারক্যারাডোসিস কোথায় পাওয়া যাবে? সাবাঙ্গুয়াল হাইপারক্যারাডোসিস ইজ এ ফিচার অফ সোরিয়াসিস। এটা হচ্ছে অ্যাঞ্জিওফাইব্রোমা, এবং অ্যাঞ্জিওফাইব্রোমা ইজ এ ফিচার অফ tuberous sclerosis. This is Ashleaf macule and this is Sjagren patch. This is subungual fibroma, এবং এই প্যাশেন্টের যদি সিটি স্ক্যান করা হয়, there will be periventricular wax like calcification, periventricular wax like calcification, and there are multiple neurofibroma. Neurofibroma, there is two type of neurofibroma, one is type 1 and type 2. In type 1 there are multiple neurofibroma, and in type 2 there are few neurofibroma. In this is cafe au lait spot, is also found in neurofibroma. This is Lisch nodule, which is found in neurofibroma, and this is very characteristic picture. This is CP angle. In CP angle there are two hyperintense lesion, so this is most likely CP angle tumor and most likely acoustic neuroma. So bilateral acoustic neuroma, bilateral acoustic neuroma is highly suggestive of type 2 neurofibromatosis. Type 2 neurofibromatosis. Bilateral means two acoustic neuroma, two acoustic neuroma is equal to neurofibromatosis type 2. Neurofibromatosis type 2, there will be two acoustic neuroma. So 2 for 2, 2 for 2. এটা হচ্ছে পাস্চুলার লেশন, পাস্চুলার লেশন, এবং এটা দেখেন এটা হচ্ছে বডির মিড লাইন, মিড লাইনের এক সাইডে, এবং এটা হচ্ছে অ্যালং দ্য ডার্মাটম। যদি কোনো প্যাশেন্টের অ্যালং দ্য ডার্মাটম কোনো ভেসিকুলার লেশন থাকে বা কোনো পাস্চুলার লেশন যদি থাকে, দিস ইজ হাইলি সাজেস্টিভ অফ varicella zoster. This is highly suggestive of varicella zoster. এটা দেখেন যে একটা প্যাশেন্টের যদি ভেসিকল থাকে এবং সেটা পরবর্তীতে যদি আলসার হয়ে যায়, পাস্চুল হয়ে যায়, প্রথমে যদি প্যাপিউল থাকে, দিস ইজ এ ফিচার অফ চিকেন পক্স। এটা হচ্ছে মলাস্কাম কন্টাজিওসাম। মলাস্কাম কন্টাজিওসামে দ্য স্কিন লেশন যেটা থাকবে সেটা হবে স্কিন কালার, লেশনের কালার হবে স্কিন কালার, আর যেটা থাকবে সেন্ট্রাল আম্বিলিকেশন। স্কিন কালার লেশন উইথ সেন্ট্রাল আম্বিলিকেশন ইজ হাইলি সাজেস্টিভ অফ মলাস্কাম কন্টাজিওসাম। কোনো প্যাশেন্টের যদি মলাস্কাম কন্টাজিওসাম থাকে তাহলে তার আন্ডারলাইং মোস্ট কমন কজ হচ্ছে এইচআইভি। মলাস্কাম কন্টাজিওসাম থাকলে তার আন্ডারলাইং মোস্ট কমন কজ হচ্ছে এইচআইভি। তাহলে এর আনসার এভাবেও আসতে পারে যে একটা প্যাশেন্টের স্কিন লাইক লেশন উইথ সেন্ট্রাল আম্বিলিকেশন, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি আন্ডারলাইং ডায়াগনোসিস? সো মলাস্কাম কন্টাজিওসাম না দিয়ে আনসার কি থাকতে পারে? এইচআইভি। অ্যান্ড মলাস্কাম কন্টাজিওসাম যেটা, এটা কোন ভাইরাস দিয়ে হয়? পক্স ভাইরাস। এটা হচ্ছে স্কিন ওয়ার্ট যেটা নেইলকে অ্যাফেক্ট করছে, বিশেষ করে নেইলের প্রক্সিমাল নেইল ফোল্ডকে, এবং এটা হচ্ছে স্কিন ওয়ার্ট যদি হ্যান্ডকে অ্যাফেক্ট করে তাহলে মোস্ট লাইকলি অর্গানিজম হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস 6 অ্যান্ড হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস 11, 6 and 11। অ্যান্ড যদি এটা জেনিটাল ওয়ার্ট হয় তাহলে এটা হবে 16, 18। জেনিটাল ওয়ার্ট হচ্ছে 16, 18। অ্যাকনি যেটা আমরা আগেই বলছি, যদি কোনো প্যাশেন্টের সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন যদি অনেক বেশি হয় এবং সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ডের ডাক্ট যদি অক্লুডেড হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাকনি। সিবাম সিক্রেশন তাহলে বাড়ায় কে? একটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন, আরেকটা হলো প্রোজেস্টেরন। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, এ ফর অ্যান্ড্রোজেন, পি ফর প্রোজেস্টেরন। সিবাম সিক্রেশন কমায় কে? ইস্ট্রোজেন। অ্যাকনি একটা অর্গানিজম করে, কোন অর্গানিজম? প্রোপায়োনি ব্যাকটেরিয়াম অ্যাকনি। সেকেন্ডারি যে অ্যাকনি, সেকেন্ডারি অ্যাকনির ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে যদি কেউ কসমেটিক বা গ্রিজি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে তাহলে এই গ্রিজি ম্যাটেরিয়ালগুলো সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ডের ডাক্টকে বন্ধ করে দিতে পারে। ডাক্ট বন্ধ করে দিলে আবার সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ডগুলো সোয়েলিং হয়ে যাবে, তাহলে প্যাশেন্টের যে অ্যাকনি হবে
সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাকনি। কেন? এখানে কোনো অর্গানিজম থাকে না, অন্য অ্যাকনিগুলোতে অর্গানিজম থাকে, আর এখানে যেহেতু কসমেটিক ম্যাটেরিয়ালের জন্য হচ্ছে, এজন্য এটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি অ্যাকনি। তাহলে সেকেন্ডারি অ্যাকনিতে কি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে? এখানে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না, অ্যাজ দিস ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনি অর্গানিজম। কোনো প্যাশেন্টের যদি সিভিয়ার অ্যাকনি থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় অ্যাকনি ফালমিনেন্স, মানে অ্যাকনির সাথে যদি সিস্টেমিক ফিচার থাকে, সিস্টেমিক ফিচার মানে ফিভার থাকতে পারে, অ্যানোরেক্সিয়া থাকতে পারে, জয়েন্ট পেন থাকতে পারে, তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাকনি ফালমিনেন্স। তাহলে এটা হচ্ছে ভেরি সিভিয়ার ফর্ম অফ অ্যাকনি। তাহলে অ্যাকনি থেকে যেটা লাগবে, একটা হচ্ছে অ্যাকনির ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কোনটা? কমেটন। সেকেন্ড হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাকনির আরেকটা নাম হলো অ্যাকনি ফালমিনেন্স। কখন আমরা বলবো অ্যাকনি ফালমিনেন্স? when there is fever, joint pain and other systemic feature, it is known as acne fulminans. সিভিয়ার অ্যাকনিতে প্যাশেন্টের নোডিউল থাকতে পারে, পাস্টিউল থাকতে পারে। অ্যাকনির ট্রিটমেন্ট হচ্ছে টপিক্যাল ভিটামিন এ, টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক। যদি এটাতেও কাজ না করে তাহলে সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক। এর ভিতরে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন। টেট্রাসাইক্লিনের ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা কমনলি এখন ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে লাইমি টেট্রাসাইক্লিন অথবা অক্সি টেট্রাসাইক্লিন। লাইমি টেট্রাসাইক্লিন অথবা অক্সি টেট্রাসাইক্লিন। ডক্সিসাইক্লিন কেন ইউজ করা হয় না? আমরা একটু আগে বলছিলাম যে ডক্সিসাইক্লিন কজেস ফটোসেন্সিটিভিটি। সো অ্যাকনির ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ভিটামিন এ, অ্যাকনির ট্রিটমেন্ট হচ্ছে টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক, সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্ড অলসো আরেকটা আমরা যেটা বলছিলাম, আরেকটা অপশন কি? ওরাল ইস্ট্রোজেন থেরাপি, অর্থাৎ ইস্ট্রোজেন কন্টেইনিং পিল। দিস ইজ অলসো এ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকনি। এরপরে একটু লেস ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে রোজাসি। রোজাসি মানে হচ্ছে লাইক রোজ। লাইক রোজ মানে কেমন হবে? রেড হবে এটা। তাহলে কোনো ইল্ডারলি প্যাশেন্টের যদি অ্যাকনির মতো লেশন থাকে, তবে কমেডন থাকবে না। অ্যাকনির মতো লেশন থাকবে কিন্তু কোনো কমেডন থাকবে না। কি থাকবে? ইরাইথেমা থাকবে, ফ্লাশিং থাকবে, ট্যালেনজেকটেশিয়া থাকবে। ইরাইথেমা থাকবে, ফ্লাশিং থাকবে, ট্যালেনজেকটেশিয়া থাকবে, সেন্টার অফ দ্য ফেসকে অ্যাফেক্ট করবে। এটাকে বলা হয় রোজাসি। তাহলে রোজাসি কাদের হবে? একটু ইল্ডারলি প্যাশেন্টদের। অ্যাকনি কাদের হবে? যারা একটু ইয়াঙ্গার প্যাশেন্ট। একজিমার আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস। অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, যে এখানে ইচি র্যাশ থাকবে, সাথে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে অফ অ্যাটোপি, প্যাশেন্টের স্কিন ক্রিজ ইনভলভমেন্টের হিস্ট্রি থাকবে, স্কিন ড্রাই হবে, ফ্লেক্সুরাল একজিমা থাকতে পারে, এবং এজ হবে লেস দেন 2 ইয়ার অফ অনসেট। অনসেট উইল বি লেস দেন 2 ইয়ার। তাহলে অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস 2 ইয়ারের আগে ইউজুয়ালি অনসেট হয়, ড্রাই স্কিন থাকে, এখানে হচ্ছে অ্যাটোপির হিস্ট্রি থাকতে পারে, এবং ফ্লেক্সার অথবা স্কিন ক্রিজকে ইনভলভ করবে। তাহলে অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিসে কি টেস্ট করা হবে? প্রিক টেস্ট। অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস টাইপ 1 hypersensitivity, there will be positive prick test. So this is a typical picture of atopic dermatitis, a baby of 2 years with characteristic finding. ট্রিটমেন্টে মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এখানে টপিক্যাল ইমোলিয়েন্ট ইউজ করা হয় আর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইউজ করা হয়। ইমোলিয়েন্ট, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি। সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, সেবোরিক ডার্মাটাইটিসের আরেকটা নাম হচ্ছে ড্যান্ড্রাফ। অ্যান্ড যদি কোনো প্যাশেন্টের সিভিয়ার সেবোরিক ডার্মাটাইটিস থাকে, we should have to find out immunodeficiency. Severe seborrheic dermatitis find severe immunodeficiency. তাহলে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি আর কোথায় খুঁজতে হবে? যদি কোনো প্যাশেন্টের রিকারেন্ট ফাঙ্গাল ইনফেকশন থাকে, কোনো প্যাশেন্টের যদি সিভিয়ার সেবোরিক ডার্মাটাইটিস থাকে, we should find out immunodeficiency. তাহলে সেবোরিক ডার্মাটাইটিস কোথায় হবে কমনলি? স্কাল্প এবং আইব্রো, এখানে এদের কমন সাইট। সোরিয়াসিস, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক। তাহলে এই পর্যন্ত যে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো ডিসকাস হলো, ফার্স্ট হচ্ছে ফাংশন অ্যান্ড অ্যানাটমি অফ দ্য স্কিন, সেকেন্ড হচ্ছে স্কিন ক্যান্সার, অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ওয়াজ ইমিউনোবুলাস ডিজিজ, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, নট লাস্ট, ফোর্থ ওয়ান ইজ সোরিয়াসিস। তাহলে সোরিয়াসিস থেকে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ইম্পর্টেন্ট। সোরিয়াসিসের প্যাথোজেনেসিস কি? সোরিয়াসিস ফার্স্ট হচ্ছে একটা মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ডিজিজ, মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, এবং এর কি প্যাথোজেনেসিস হচ্ছে র্যাপিড সেল প্রলিফারেশন।
তাহলে সোরিয়াসিসের কি প্যাথোজেনেসিস হচ্ছে র্যাপিড সেল প্রলিফারেশন। কোন সেল? বেজাল লেয়ারের সেলগুলো র্যাপিড প্রলিফারেশন হয়ে স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামে চলে যাবে। এবং এর বায়োপসি ফাইন্ডিংটাও ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং হচ্ছে এখানে হাইপার ক্যারাটোসিস হবে যেহেতু বেশি বেশি সেল টার্ন ওভার হচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে এখানে এপিডার্মিসে মাইক্রো অ্যাবসেস তৈরি হবে, মাইক্রো অ্যাবসেস। 2 নম্বর হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ডার্মাল প্যাপিলা, এই ডার্মাল প্যাপিলাগুলো ইলংগেশন হয়ে যাবে, ডার্মাল প্যাপিলা উইল বি ইলংগেটেড। এবং এখানে যে ব্লাড ভেসেলগুলো থাকে এই ব্লাড ভেসেলগুলো ইনফ্লামেটরি, যেহেতু ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটর রিলিজ হয়, এই ব্লাড ভেসেলগুলো হয়ে যাবে ডায়ালেটেড, টর্চুয়াস অ্যান্ড ইলংগেটেড, ইলংগেটেড, ডায়ালেটেড অ্যান্ড টর্চুয়াস। এই ইলংগেটেড, ডায়ালেটেড, টর্চুয়াস হওয়ার জন্যই এখানে যে প্ল্যাকগুলো তৈরি হয়, সোরিয়াসিসের যে প্ল্যাকগুলো তৈরি হয় এগুলো কেমন হয়? ইরাইথেমাটাস। কেন ইরাইথেমাটাস? ডিউ টু ডায়ালেটেড ব্লাড ভেসেল। যেহেতু ব্লাড ভেসেল ডায়ালেটেড থাকে এজন্য এই প্ল্যাকগুলো ইরাইথেমাটাস থাকে। এবং যদি আমরা এখান থেকে স্ক্যাল রিমুভ করে ফেলি সোরিয়াসিসের, তাহলে এই ডায়ালেটেড ব্লাড ভেসেলগুলো দেখা যাবে, যেটাকে আমরা কি সাইন বলি? অস্পিস সাইন। এই প্ল্যাক যদি আমরা এখান থেকে যদি স্ক্যাল রিমুভ করে ফেলি, বা যেটাকে হাইপার ক্যারাটোসিস বা ক্যারাটিন যদি আমরা রিমুভ করে ফেলি, তাহলে ডায়ালেটেড ব্লাড ভেসেলগুলো দেখা যাবে। এদেরকেই বলা হয় অস্পিস সাইন। দিস ইজ হাইলি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ সোরিয়াসিস। সোরিয়াসিস স্কিন ছাড়া আর কি কি ইনভলভ করতে পারে? সোরিয়াসিস স্কিন ছাড়া নেইল ইনভলভ করতে পারে, সোরিয়াসিস স্কাল্প ইনভলভ করতে পারে, সোরিয়াসিস জয়েন্ট ইনভলভ করতে পারে। স্কিন সোরিয়াসিস যেটা, স্কিন সোরিয়াসিস এটার আবার 4টা টাইপ হতে পারে। স্কিন সোরিয়াসিসের 4টা টাইপ। মোস্ট কমন টাইপ হচ্ছে প্ল্যাক সোরিয়াসিস। স্কিন সোরিয়াসিসের মোস্ট কমন কজ হচ্ছে প্ল্যাক সোরিয়াসিস। এরপরে হতে পারে পাস্চুলার সোরিয়াসিস, গাটেড সোরিয়াসিস, গাটেড সোরিয়াসিস। এরপরে হচ্ছে ইরাইথ্রোডার্মিক সোরিয়াসিস। প্ল্যাক সোরিয়াসিস, পাস্চুলার সোরিয়াসিস, গাটেড সোরিয়াসিস এবং ইরাইথ্রোডার্মিক সোরিয়াসিস। ইরাইথ্রোডার্মিক সোরিয়াসিস হচ্ছে সবচেয়ে সিভিয়ার সোরিয়াসিস। যদি বডির সোরিয়াসিস বা এই সোরিয়াটিক লেশন যদি বডির 90% এর বেশি সারফেস এরিয়া ইনভলভ করে ফেলে, তখন সেটাকে বলা হয় ইরাইথ্রোডার্মিক সোরিয়াসিস, এন্ড দিস ইজ এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি, দিস ইজ এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি। এরপরে হলো গাটেড সোরিয়াসিস। কোনো প্যাশেন্টের যদি সোর থ্রোট থাকে বাই স্ট্রেপ্টোকক্কাস, বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস, সোর থ্রোট বাই বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস, এদের যে সোরিয়াসিস হবে that is gutted psoriasis. তাহলে gutted psoriasis associated with streptococcus infection. It is associated with streptococcus infection. Pustular psoriasis যেটা, এটা হচ্ছে associated with smoking and steroid. Smoking and steroid. কোনো সোরিয়াসিসের পেশেন্ট যদি স্মোকিং করে অথবা স্টেরয়েড খায়, তাহলে তার যদি স্কিনে পাস্টিউল তৈরি হয়, তখন সেটাকে বলা হবে পাস্চুলার সোরিয়াসিস। আর সবচেয়ে কমন কোনটা? প্ল্যাক সোরিয়াসিস। সবচেয়ে কমন হচ্ছে প্ল্যাক সোরিয়াসিস। প্ল্যাক সোরিয়াসিসে কি ধরনের প্ল্যাক পাওয়া যায়? ইরাইথেমাটাস প্ল্যাক কভার্ড বাই ড্রাই সিলভারি স্ক্যাল। সো দিস আর দ্য ফাইন্ডিং এন্ড দিস আর দ্য টাইপ অফ দ্য সোরিয়াসিস। তাহলে সোরিয়াসিস থেকে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সোরিয়াসিসের প্যাথোজেনেসিস, এটা হলো মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, এবং এখানে মেইন প্যাথোজেনেসিস হচ্ছে সেল র্যাপিড প্রলিফারেশন। সেকেন্ড হচ্ছে বায়োপসি ফাইন্ডিং। থার্ড হচ্ছে টাইপগুলো, কি কি সাইট ইনভলভ করে, আরেকটা হচ্ছে টাইপগুলো। এরপরে ট্রিটমেন্ট অপশন। ট্রিটমেন্ট অপশন থেকে শুধু লাগে যে কি কি ট্রিটমেন্ট অপশন আছে, লাইক এখানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে টপিক্যাল ভিটামিন ডি দেয়া যেতে পারে, টপিক্যাল ইমোলিয়েন্ট দেয়া যেতে পারে, এখানে মিথোট্রেক্সেট দেয়া যেতে পারে, সাইক্লোস্পোরিন দেয়া যেতে পারে, বায়োলজিক্স ইউজ করা যেতে পারে। তাহলে ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো হচ্ছে যে একটা হলো ইমোলিয়েন্ট, টপিক্যাল স্টেরয়েড, টপিক্যাল টার, সিস্টেমিক মিথোট্রেক্সেট, সিস্টেমিক সাইক্লোস্পোরিন, আরেকটা হলো বায়োলজিক্যালস। বায়োলজিক্যালস এর ভিতরে অ্যান্টি টিএনএফ। সোরিয়াসিস থেকে এই কোশ্চেনটা প্রায় আসে যে হোয়াট আর দ্য এক্সাজারবেটিং ফ্যাক্টর ইন দ্য সোরিয়াসিস, কি কি ফ্যাক্টর সোরিয়াসিসকে এক্সাজারবেট করে। এর ভিতরে খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ট্রমা। ট্রমার কারণে যে নিউ লেশন তৈরি হয় সেটাকে কি ফেনোমেনা বলি আমরা? কবনার্স ফেনোমেনা।
সেকেন্ড হচ্ছে বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস। বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাসে যদি সোরিয়াসিস হয় তাহলে সেটা কোন টাইপের সোরিয়াসিস? দ্যাট ইজ গাটেড সোরিয়াসিস। সানলাইটের কারণে সোরিয়াসিস বাড়তে পারে, ড্রাগসের কারণে সোরিয়াসিস বাড়তে পারে, সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর লাইক স্ট্রেস এবং স্মোকিং এগুলোর কারণে সোরিয়াসিস এক্সাজারবেট করতে পারে। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি কি ড্রাগ সোরিয়াসিসকে অ্যাগ্রাভেট করে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ, একটা হচ্ছে লিথিয়াম বিটা ব্লকার, অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল বিটা ব্লকার লিথিয়াম। অ্যান্টি টিএনএফ ট্রিটমেন্টও আবার অ্যান্টি টিএনএফ সোরিয়াসিসকে অ্যাগ্রাভেটও করতে পারে। অ্যান্টি টিএনএফ ক্যান অ্যাগ্রাভেট সোরিয়াসিস। তাহলে এটা হচ্ছে প্ল্যাক সোরিয়াসিস, এটা হচ্ছে গাটেড সোরিয়াসিস, এটা হলো ইরাইথ্রোডার্মিক সোরিয়াসিস। এটা হলো প্ল্যাক, এটা হলো গাটেড, এটা হলো ইরাইথ্রোডার্মিক, আর এটা হলো অনাইকোলাইসিস। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এগুলো। পিটাইডিয়াসিস রোজিয়া, এখান থেকে শুধু 3টা লাইন জানলেই হবে। ফার্স্ট হচ্ছে এটা সেলফ লিমিটিং। সেলফ লিমিটিং আমরা বলছিলাম টিউবারকুলয়েড লেপ্রোসি, ইট ক্যান বি সেলফ লিমিটিং। এখন বললাম পিটাইডিয়াসিস রোজিয়া, দে আর সেলফ লিমিটিং। এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক লেশন হচ্ছে সেন্ট্রাল পিঙ্কিশ এরিয়া উইথ ডার্ক পেরিফেরি, এটাকে বলা হয় হ্যারল্ড প্যাচ। এবং এটা যদি সিভিয়ার ফর্মে হয়ে যায় এটা হচ্ছে হ্যারল্ড প্যাচ, সেন্ট্রাল পিঙ্কিশ এরিয়া উইথ ডার্ক পেরিফেরি। এবং এখান থেকে কি হতে পারে? ফার ট্রি অ্যাপিয়ারেন্স। যদি পরীক্ষায় ফার ট্রি অ্যাপিয়ারেন্স, হ্যারল্ড প্যাচ এ ধরনের কোনো টার্ম থাকে তাহলে ডায়াগনোসিস আমাদের হবে পিটাইডিয়াসিস রোজিয়া, সেলফ লিমিটিং ডিজিজ। লাইকেন প্লানাস, লাইকেন প্লানাসের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার আমরা বলে ফেলছি যে উইকামস স্ট্রায়া পাওয়া যাবে। হোয়াট ইজ উইকামস স্ট্রায়া? উইকামস স্ট্রায়া হচ্ছে ফ্ল্যাট টপড violaceous papule which is lacy flat topped violaceous papule which is lichen planus। তো lichen planus এর যে লেশনটা হয় এটা স্কিনেও ইনভলভ করতে পারে, মিউকাস মেমব্রেনেও ইনভলভ করতে পারে। এর সাথে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ, প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস, অটোইমিউন হেপাটাইটিস, হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড সি, অ্যালোপেশিয়া অ্যারিয়াটা। তাহলে লাইকেন প্লানাসের ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে ইন্টেন্সলি ইচি র্যাশ। যদি কোনো পেশেন্টের ইন্টেন্সলি ইচি লেশন থাকে তাহলে এর 3টা ডিফারেন্সিয়াল, একটা হচ্ছে স্ক্যাবিস, একটা হচ্ছে লাইকেন প্লানাস, আর একটা হচ্ছে ডার্মাটাইটিস হার্পেটিফর্মিস। যদি সিভিয়ার ইচিং থাকে, এক্সটেন্সর সারফেসে যদি ইনভলভ হয় তাহলে ডার্মাটাইটিস হার্পেটিফর্মিস। সিভিয়ার ইচিং ফ্লেক্সোর সারফেস ইনভলভড, ফ্লেক্সোর ইনভলভড, diagnosis lichen planus. Severe itching, flexor involved plus Koebner phenomena, lichen planus. যদি সিভিয়ার ইচিং নাইটে বেশি এবং ফিঙ্গার ওয়েবস আর ইনভলভ, ডায়াগনোসিস হবে স্ক্যাবিস, ডায়াগনোসিস উইল বি স্ক্যাবিস। তাহলে সিভিয়ার ইচি র্যাশ থাকবে লাইকেন প্লানাসে এবং ফ্লেক্সর ইনভলভ করবে, সাথে মিউকাস মেমব্রেন ইনভলভ করবে এবং কবনার ফেনোমেনা পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে লাইকেন প্লানাসের লিনিয়ার প্যাপিউল, ফ্ল্যাট টপড প্যাপিউল। আর্টিকেরিয়া থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ড্রাগস গুলো, কি কি ড্রাগস প্রেসিপিটেট করতে পারে? অ্যাসপিরিন, এনএসএআইডি, কোডেন এন্ড অপিওয়েড। অ্যাসপিরিন, এনএসএআইডি, কোডেন, অপিওয়েড। আর টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্কোর 10, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিভিয়ার ডিজিজ in toxic epidermal necrolysis। Important হচ্ছে এজ, হার্ট রেট, আন্ডারলাইং ম্যালিগন্যান্সি, body surface area involvement, blood urea, serum bicarbonate, and also the blood glucose level. These are the important feature which suggest the toxic epidermal necrolysis will be severe or less severe. If this is severe, there is high mortality. বুলাস ডিজিজ এগুলো আমরা অলরেডি আগেই বলে ফেলছি যে স্কিনের বুলাস ডিজিজ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 3টা, একটা হচ্ছে পেমফিগাস ভালগারিস, একটা হলো বুলাস পেমফিগয়েড, আর একটা হলো ডার্মাটাইটিস হার্পেটিফর্মিস। তাহলে পেমফিগাস ভালগারিস কোথায় হয়? এটা হচ্ছে এপিডার্মিসে হয়, এটাকে বলা হয় ইন্ট্রা এপিডার্মাল। বুলাস পেমফিগয়েড ডার্মো এপিডার্মাল জাংশন, ডার্মাটাইটিস হার্পেটিফর্মিস প্যাপিলারি ডার্মিস। এখানে আইজিএ ডিপোজিট হয়, আর এই দুইটাতে কি ডিপোজিট হয়? আইজিজি ডিপোজিট। এখানে হচ্ছে আইজিএ, এখানে আইজিজি ডিপোজিট। এবং পেমফিগাস ভালগারিস
বুলাস পেমফিগয়েডের ডিফারেন্সটা ইম্পর্টেন্ট, প্লাস হচ্ছে এই দুইটাই হচ্ছে টাইপ 2 হাইপার সেন্সিটিভিটি, টাইপ 2 হাইপার সেন্সিটিভিটি, এবং এটা এক ধরনের অটো ইমিউন ডিজিজ, যার কারণে একটা অটো ইমিউন ডিজিজ যদি থাকে তাহলে তার সাথে আদার অটো ইমিউন ডিজিজ থাকে, যে বার্ডস অফ সেম ফেদার ফ্লক্স টুগেদার, মানে একটা যদি থাকে তাহলে এর সাথে একটা বার্ড যদি থাকে তাহলে তার সাথে অন্যান্য বার্ডগুলো থাকবে। এটা একটা কোশ্চেন, যে 25-year-old girl presented with loose stool, severely itchy rash over the extensor surface. The rash are initially fluid-filled, then ruptured. Following characteristic finding in direct immunofluorescence of skin. তাহলে ডিরেক্ট ইমিউনোফ্লুরোসকেনে কি ফাইন্ডিং পাওয়া যাবে? তাহলে প্যাশেন্টের লুজ স্টুল সাথে সিভিয়ার র্যাশ, মোস্ট লাইকলি ডার্মাটাইটিস হারপেটিফর্মিস। তাহলে এখানে কি পাওয়া যাবে? গ্র্যানুলার আইজিএ ডিপোজিট ইন প্যাপিলারি ডার্মিস, গ্র্যানুলার আইজিএ ডিপোজিট ইন প্যাপিলারি ডার্মিস। তাহলে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই দুইটার, পেমফিগাস ভালগারিস এবং বুলাস পেমফিগয়েডের একটা হলো অ্যাসোসিয়েশন গুলো, বুলাস পেমফিগয়েডের সাথে ডায়াবেটিস মেলাইটিস থাকতে পারে, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস থাকতে পারে। আর এই ডিফারেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, পেমফিগাস ভালগারিসে যে বুলাটা হবে দে উইল বি ফ্লাসিড বুলা। কেন? কারণ দিস আর দ্য ইন্ট্রাএপিডার্মাল। ফ্লাসিড বুলা থাকলে কি সাইন পাওয়া যাবে? নিকোলিস্কিস সাইন পাওয়া যাবে। এখানে হবে টেন্স বুলা, নিকোলিস্কিস সাইন থাকবে না। এটা হচ্ছে ইন্ট্রাএপিডার্মাল, এটা হলো সাব এপিডার্মাল অথবা ডার্মো এপিডার্মাল। এখানে বার্নিং পেইন থাকে, এখানে প্রাইটাস থাকে। এখানে টেন্ডেন্সি টু হিলিং লেস। কেন লেস? বিকজ দে আর এপিডার্মাল, এপিডার্মিসে ব্লাড সাপ্লাই কম, হিলিং কম। এটা হচ্ছে কেন ইজিলি হিল হয়? কারণ এখানে ব্লাড সাপ্লাই, যেহেতু ডার্মো এপিডার্মাল জাংশনে প্রবলেম, এখানে ব্লাড সাপ্লাই বেশি, হিলিং বেশি। মিউকাস মেমব্রেন ইনভলভমেন্টটা বেশি হবে পেমফিগাস ভালগারিসে, এবং এজ এখানে রিলেটিভলি কম, লেস দ্যান 65, এখানে মোর দ্যান 65। So 55-year-old female with recurrent oral ulcer, skin biopsy shows direct immunofluorescence test show IgG in epidermal intercellular deposit. এপিডার্মিসে থাকলে ডায়াগনোসিস কি হবে? পেমফিগাস ভালগারিস। পেইনফুল পালপেবল পারপুরা, পেইনফুল পারপুরা পাওয়া গেলে দিস ইজ ভাস্কুলাইটিস, দিস ইজ ভাস্কুলাইটিস। আর স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস কি কি আছে? একটা হচ্ছে গ্র্যানুলোমাটাস পলিএনজাইটিস, ইওসিনোফিলিক গ্র্যানুলোমাটাস পলিএনজাইটিস, আরেকটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক পলিএনজাইটিস, একটা হলো হ্যানক্সোলেন পারপুরা, আরেকটা হচ্ছে ক্রায়োগ্লোবিনেমিক ভাস্কুলাইটিস। তাহলে যে কোনো ভাস্কুলাইটিসে পারপুরা কেমন হবে? পেইনফুল। তাহলে এখানে आंसर হবে ভাস্কুলাইটিস এন্ড হ্যানক্সোলেন পারপুরা। Which one of the following is the characteristic of bullous pemphigoid? বুলাস পেমফিগয়েডের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং হচ্ছে আইজিজি ডিপোজিট ইন দ্য ডার্মো এপিডার্মাল জাংশন। ভিটিলিগো অ্যালবিনিজম এগুলো বলা হয়ে গেছে আমাদের। এটা ইম্পর্টেন্ট, ডেভিডসনের বক্স, যে ড্রাগ ইনডিউসড পিগমেন্টেশন, এটা ডেভিডসনের বক্স থেকে দাগায় নিলেই হবে। দ্য ড্রাগ ইনডিউসড পিগমেন্টেশন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ড্রেন ড্রপ পিগমেন্টেশন আর্সেনিকে পাওয়া যায়, এরপরে স্লেট গ্রে পিগমেন্টেশন, এটা অ্যামিওডেরনে পাওয়া যায়, আর একটা মিনোসাইক্লিনে পাওয়া যায়, স্লেট গ্রে। অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা যদি লোকালাইজড হেয়ার লস হয়, এটা হচ্ছে অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা। এটার সাথে এটা একটা অটোইমিউন ডিজিজ, এবং এর সাথে আদার অটোইমিউন ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। হার্সুটিজম এটা আমরা অলরেডি বলে ফেলছি। পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসাম, এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন গুলো। এখানে ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ থাকতে পারে, ইনফ্লামেটরি জয়েন্ট ডিজিজ থাকতে পারে, ব্লাড ডিসক্রেশিয়া থাকতে পারে, আরেকটা হচ্ছে এইচআইভি এবং ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে। তাহলে পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসাম কোথায় হবে? এটা শিনে হবে, তাই না? এবং ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এর অ্যাসোসিয়েশন গুলো। এটা হচ্ছে একটা পায়োডার্মা গ্যাংগ্রিনোসাম, এবং এটার খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং হচ্ছে ক্রিব্রিফর্ম এপিথেলিয়ালাইজেশন। প্রেসার সোর, প্রেসার সোর থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো, সেকেন্ড হচ্ছে কমন সাইট গুলো। রিস্ক ফ্যাক্টর কি? একটা হলো ইমোবিলিটি, পুয়ার নিউট্রিশন, আরেকটা হচ্ছে হাইপক্সিয়া। হাইপক্সিয়া কেন? ইট ক্যান বি ডিউ টু অ্যানিমিয়া, ইট ক্যান বি ডিউ টু আর্টেরিয়াল ডিজিজ, ডিউ টু ডায়াবেটিস। প্রেসার সোরের কমন সাইট কি? স্যাক্রাম, গ্রেটার টোকেন্টার, ischium and calcaneal tuberosity, and also lateral malleolus.
ডার্মাটোমায়োসাইটিস এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্কিনের দুইটা ফাইন্ডিং, একটা হচ্ছে হ্যালিওট্রপ র্যাশ, এটা হচ্ছে হ্যালিওট্রপ র্যাশ, আর এগুলো হচ্ছে গট্রন্স প্যাপিউল, গট্রন্স প্যাপিউল। এটা হচ্ছে নেক্রোবায়োসিস লাইপোইডিকা which is very much characteristic of diabetes. পরফাইরিয়া কিউটেনিয়া টার্ডা, চারটা ওয়ার্ড যদি পরীক্ষায় থাকে, হাইপারট্রাইকোসিস, ফটোসেনসিটিভিটি, ফ্রাজাইল বুলা, hypertrichosis, photosensitivity, fragile bulla, and hepatitis C. Hepatitis C, fragile bulla, photosensitivity, and hypertrichosis. The diagnosis will be porphyria cutanea tarda. Provoking factor of erythema nodosum and erythema multiforme. So most factors are similar among the erythema nodosum and the pyoderma gangrenosum. Erythema nodosum and erythema multiforme, most are similar, but important is the drugs. Here the drugs are BCPS, barbiturate, carbamazepine, penicillin, and also sulfonamide. But in case of erythema nodosum, there is also sulfonamide, but there is OCP and sulfonylurea. OCP, sulfonylurea, sulfonamide cause erythema nodosum. Pregnancy can cause both erythema multiforme and erythema nodosum. Very important to remember. Pregnancy can cause nodosum and multiforme. A young male with Crohn's disease presented with skin ulcer over the shin with cribriform pattern of reepithelialization. What is the most likely diagnosis? And cribriform pattern of reepithelialization is highly suggestive of pyoderma gangrenosum. Crohn's disease can cause erythema nodosum and also can cause pyoderma gangrenosum. Acanthosis nigricans, here the cause are important. Idiopathic, metabolic syndrome, Cushing syndrome, acromegaly, PCOS, and also the malignancy. The malignancy is gastric cancer. Gastric cancer, acromegaly, Cushing syndrome, PCOS, metabolic syndrome, and idiopathic. This is acanthosis nigricans. Venereal disease, I will tell in very short. One is vaginal discharge. Vaginal discharge, second is urethral discharge, and third one is genital ulcer. Genital ulcer. Among the genital ulcer, it can be painful or painless. Painful, there is mainly two. One is herpes, herpes simplex, another one is chancroid. Chancroid is caused by Haemophilus ducrei. So chancroid is painful, herpes is painful. How we can differentiate? In herpes there will be vesicle. In herpes there will be vesicle. So this is about the genital ulcer, and all other are painless. Important is urethral discharge. Urethral discharge can be thick or thin. Which is thick, they are purulent. So thick and thin. If it is thick, and it can be thin. If it is thick, it is gonococcal. It is gonococcal. And if it is thin, it is chlamydia. Gonococcal incubation period is 1 to 7 days. In case of chlamydia, the incubation period is 7 to 28 days. 7 to 28 days. And thick discharge, it is treated with ceftriaxone. Ceftriaxone, and this is treated with azithromycin. Azithromycin. And in gonococcus, there are gram-negative diplococci. In gonococcus, there is gram-negative intracellular, gram-negative diplococci. Now the vaginal discharge. Vaginal discharge can be divided into two types. One is with inflammation, another is without inflammation. So one is with inflammation, another is without inflammation. Without inflammation. Without inflammation, it is bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis, the discharge will be off-white or clear, and it will be fishy smell. There will be fishy smell, and there is important cell which is clue cell. So bacterial vaginosis, there will be no inflammation. The discharge will be off-white. It will be fishy in smell, and there is clue cell. What is clue cell? Epithelial cell. There is bacteria over the epithelial cell.
This is epithelial cell, this is bacteria, and this is clue cell. And if there is inflammation, it can be candida or it can be trichomonas. If it is cardi white, if it is cardi, it is candida, and if it is greenish, if the discharge is greenish, it is trichomonas. So among the vaginal discharge, if there is inflammation, inflammation means itching, inflammation means redness. If there is itching and redness, it is vaginal. These are inflammatory, and if it is inflammatory, then we will have to see the color. If it is cardi, it is candidiasis. It is greenish, it is trichomonas. So the treatment of trichomonas and bacterial is the same, that is metronidazole. Trichomonas and bacterial treatment metronidazole, and candida antifungal. So this is mostly about the, and this is syphilis, and this is secondary syphilis, which is showing, this is primary syphilis showing the chancre. Chancre is a lesion of the primary syphilis, and this is secondary syphilis. There is maculopapular rash. This is snail track ulcer, also a feature of secondary syphilis. This is Hutchison teeth, which is a feature of congenital syphilis. The difference between chancre and chancroid, it is mentioned also in the sheet. The chancre is painless and the chancroid is painful. It is caused by Treponema pallidum. This is caused by Haemophilus ducreyi. The incubation period is average 3 weeks, and it is 3 to 7 days. A 40-year-old presented with 40-year-old diabetic presented with cardi white vaginal discharge with itching. So as there is itching, this is a feature of inflammation, and it is cardi white, so diagnosis will be candidiasis. If it is greenish, the answer will be trichomonas. 30-year-old male presented with thick purulent discharge, thick purulent, it is gonococcal. If there is urethral discharge, if we stain, there will be gram negative intracellular diplococci. So this is all about the dermatology. The most important topics are anatomy and physiology, skin cancer, psoriasis and immunobullous disease, and others are relatively less important, but there are chances that they may come. And this is the venereal disease. Among these, the important are urethral discharge, vaginal discharge and genital ulcer. What we have discussed, যা আমরা এখানে আলোচনা করছি, এখান থেকে ইউজুয়ালি একটা কোশ্চেন থাকে এই ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ অথবা ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ অথবা জেনিটাল আলসার থেকে, সিফিলিস এবং শ্যাঙ্ক্রয়েড আদার রিলেশনগুলো থেকেও কোশ্চেন থাকতে পারে। তাহলে এখান থেকে অ্যাটলিস্ট একটা কোশ্চেন, and they will be the part of infectious disease. They will be the part of infectious disease. So thank you very much for patience hearing.